Hello students, I am Shweta J from Commerce Department, Gopal Swami PU College, Mysuru. Welcome back to accountancy class. In today's session, let's solve 12 marks journal problem. Before going to solve journal problem, you must know journal entry can be divided into two. The first one is simple journal entry and the second one compound journal entry. So there are two types of journal entry. The first one is the simple journal entry and the second one is compound journal entry. Now what's the meaning of simple journal entry? Simple journal entry means if journal entry involves one debit and one credit, then it will be known as simple journal entry. Take for example, purchase goods of rupees 20,000 for cash. As you all know, each and every transaction involves two accounts. Before going to pass journal entry in the journal book, first you should ascertain the accounts involved in the transaction. Now let's find out the accounts involved in this transaction. Here in this transaction there are two accounts involved. The first one is a purchase account and the second one is cash account. So after ascertaining the accounts involved in the transaction, next you have to ascertain the nature of accounts involved in the transaction. So next ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಈ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಯಾವ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. Purchase account can be considered as expenses to the business, whereas cash is considered as an asset to the business. So after ascertaining the nature of accounts involved in the transaction, next you should apply the relevant rules of debit and credit to decide which account is to be debited and which account is to be credited. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಅಕೌಂಟ್ಸ್, ಒನ್ ಇಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಅಸರ್ಟೈನಿಂಗ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಸರ್ಟೈನ್ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಅಕೌಂಟ್ಸ್. ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ನೇಚರು ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಪರ್ಚೇಸ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್, ಇಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸ್ must be debited. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ರೂಲ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. Whereas when you purchase the goods for cash, which decrease cash in the business. So ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿರೋ ಕ್ಯಾಶು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, 20,000 ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. So after apply the rule to the transaction, next you have to pass the journal entry as per the American system of rule. So now the journal entry will be purchase account debited to cash account. So here in this journal entry, one account is debited and the another account is credited. This will become ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಕೌಂಟು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಟುಡೇ ಸೆಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಯುವರ್ example problem. Journalize the following transaction in the books of ABC Company Limited. 1/4/2019, business started with cash rupees 1,50,000 and the second transaction is 1/4/2019, goods purchased from Surya rupees 36,000. The next 2nd/4/2019, stationery purchased for cash rupees 2,200. The next, as on 4/4/2019, open a bank account with SBI Bank for rupees 35,000. Next, as on 5/4/2019, goods sold to Priya for rupees 16,000. As on 7th, insurance paid by check rupees 6,000. As on 12th, Priya pays rupees 16,000 cash. As on 16th,
paid rent rupees 2000. As on 20, goods costing rupees 1500 given as charity. Next, as on 24th, purchased office furniture for rupees 11,200. As on 26th, cash withdrawn for household purpose for rupees 5,000. Next, as on 28th, interest received for cash rupees 1,200. As on 29th, cash sales rupees 2,300. As on 30, payment of salaries in cash rupees 12,000. So this is the 12 marks problem. So the first transaction is as on 1/4/2019, business started with cash rupees 1,50,000. So simple journal entry anta helare one journal entry alli one account debit ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು account credit ಆಗಿರುತ್ತೆ. As on 1/4/2019, business started with cash. So in simple journal entry, as we know, there are two accounts involved. First, we should identify them. What are the accounts involved in the transaction? That is cash account, and the second one is capital account. So ಎಷ್ಟು account ಇದೆ ಆ transaction ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ just ನಾವು ಇಲ್ಲಿ identify ಮಾಡಿದ್ವಿ. Next, we have to ascertain the nature of accounts involved. Cash is considered as an asset. Capital, it can be classified as capital. So after ascertaining the nature of accounts, then you have to apply the relevant rules of debit and credit. So here ಯಾವಾಗ ನೀವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಸೊ ಆಗ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಓನರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. So now apply the rule. So when asset increases, must be debited. When capital increases, it must be credited. So after that, you pass the journal entry as cash account debited to capital account. 1,50,000 and 1,50,000. So after recording the journal entry, you should write the narration below the journal entry as being business started with cash. So first ನೀವು journal entry record ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಎಷ್ಟು ಅಕೌಂಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ 2 ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ನೇಚರು? ಅಸೆಟ್. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾವ ನೇಚರ್? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತಾನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ದಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಓನರ್. ವೆನ್ ಅಸೆಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್, it must be debited, and when capital increases, it must be credited. So now the journal entry will be cash account debited to capital account. The next second journal entry, as on 1/4/2019, goods purchased from Surya rupees 36,000. So before going to record the journal entry in the journal book, first you have to ascertain the accounts involved in the journal entry. What are the two accounts? The first one is purchase account and the second one is Surya. The next ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಯಾವುದು ನೇಚರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಸರ್ಟೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಪರ್ಚೇಸಸ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೂರ್ಯ ಈಸ್ ದಿ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಆಫ್ ದಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಸೊ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟರ್. ಯಾಕೆ ನಾವು ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಏನದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಾಲದಿಂದ ನೀವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್ ಯು the payment is postponed to the next future date, which means the value of the purchase is not received by the Surya at the time of the purchase. ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೂರ್ಯನ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಸೂರ್ಯನ ನಾವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಕ್ರೆಡಿಟಾರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ಲೈ ದಿ ರೂಲ್. ಯೂಶಲಿ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಈಸ್ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಆನ್ ದಿ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಶೀಟ್. ಸೊ ಕ್ರೆಡಿಟರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್. ಸೊ ವೆನ್
purchases goods from Surya, it increases the expenses of the business. ನಾವು ಪೇಮೆಂಟ್ ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ರೆಡಿಟರು ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ increases and at the same time liability also increased. So now apply the rule, when expenses increase then it must be debited. When liability increases it must be credited. So now the journal entry will be purchase account debited to Surya account. Now write the narration being purchase goods from Surya 36,000 and 36,000. Now next, third transaction. As on second, stationery purchase for cash. As usual, first you should ascertain the accounts involved in the transaction, that is stationery account. The second one is cash account. Next, ascertain the nature of the account. Stationery is considered as expenses and cash is considered as an asset. When purchases stationery, then which increases the expenses of the business and at the same time cash will be decreased. So ನೀವು ಸ್ಟೇಷನರಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೇನೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್, ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ವೆನ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಸ್ಟೇಷನರಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು cash account. What is the amount of stationery purchased? 2,200 and 2,200. Being stationery purchased for cash. The next transaction, as on 4/4/2019, open a bank account with SBI for rupees 35,000. So as usual, first ascertain the accounts involved in the transaction. ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟು, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಕ್ಯಾಶ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಅಸೆಟ್ ಟು ದಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್. So when cash deposited into the bank, here it decreases the cash amount from the business. So business ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕ್ಯಾಶ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಅಸೆಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ಡ್. ಸೊ ರೂಲ್ ಅನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. So increase in asset debit, decrease in asset credit. So now the journal entry will be bank account debited to cash account. So how much is deposited in the bank? Of rupees 35,000 being cash deposited into the bank. The next transaction is, as on 5/4/2019, goods sold to Priya for rupees 16,000. 5/4/2019. Goods sold to Priya. So now the two accounts involved in this transaction, they are, the first one sales account and the second one Priya account. Here also cash payment is postponed to the next future date. Here they are given ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್. ಯಾವಾಗ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ದ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಸೇಲ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕಮ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, Priya will be considered as debtor, and as you all know, debtor is come under asset. So now apply the relevant rule of debit and credit. So when goods sold to Priya, it increases the income of the business, and at the same time the debtor is also increased. So now apply the rule, when income increased it must be credited, when asset increases it must be debited. So now the journal entry will be Priya account debited to sales account. Priya account debited to sales account. The amount of sale is 16,000. So now the journal so now the narration will be being goods sold to Priya. The next transaction is insurance paid by check. As usual, first you have to ascertain the accounts involved in the transaction.
The first account is insurance account. The second account is bank account. Because the insurance expenses is paid by check. So check ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇಡ್ ಇನ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾವು ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಚೆಕ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನೀವೇನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ascertain the nature of the accounts. So the insurance is considered as an expenses to the business, whereas bank, as we know, is considered as an asset to the business. So now apply the rule. ಈಗ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೂಲನ್ನು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಥವಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಪೇ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಥ್ರೂ ಚೆಕ್ಕಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅಮೌಂಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ವೆನ್ ಅಸೆಟ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ಯಾವುದು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಯಾವುದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾವು ರೆಕಾರ್ಡ್ ದಿ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಿ ಡೇಟ್. ವಿಚ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಹಿಯರ್? ಇನ್ಶೂರೆನ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. So now write insurance account debited. What is the amount of insurance? 6,000. Next, which account is credited? Bank account. To bank account 6,000. So now write the narration as being insurance paid by check. The next transaction is Priya pays rupees 16,000 cash. What are the accounts involved in the transaction? The first one is Priya account and the second one is cash account. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ ಆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಾಯಿತು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದಿ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದಿ ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್. ಪ್ರಿಯಾ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನ್ ಡೆಟಾರ್. ಡೆಟಾರ್ is come under asset, whereas cash is considered as an asset to the business. So now Priya pays rupees 16,000 to the business. So now cash is increases and asset is decrease. So now when asset decreases it must be credited. When asset increases it must be debited. ಪ್ರಿಯಾ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, 16,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್, ನಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನಾವೇನು ಡೆಟಾರ್ ಅವಳಿಂದ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು 16,000 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಆ ಒಂದು 16,000 ಆ ಡೆಟಾರ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ to the amount is 16,000. The next, to Priya account 16,000. Now write the narration being cash paid by Priya. Priya ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಿದಾಳೆ, 16,000 ಕ್ಯಾಶ್ ಅನ್ನ ಪೇ ಮಾಡಿದಾಳೆ. The next transaction, paid rent. So first we have to ascertain the nature of account, that is rent account. ಒಂದು ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಂಟನ್ನು ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ನೇಚರ್ ಏನು, ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಅಸೆಟ್. ಸೊ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ದ ರೂಲ್. ವೆನ್ rent paid then it increases the expenses to the business and at the same time it decreases cash in the business. So now apply the rule. When expenses increases it must be debited. When asset decreases it must be credited. ರೆಂಟ್ ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ನಮ್ಮದು ರೆಂಟ್ ಏನು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್, ವೇರ್ ಆಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸಸ್ ಇನ್ ಅಸೆಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಂಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್
ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್. ಯಾವ ಅಕೌಂಟು ಡೆಬಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಅಕೌಂಟು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ರೂಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಏನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಸೊ ಹಾಗೇನೆ ನೀವಿಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಸ್ ಆನ್ 16/4/2019 which account is debited here? Rent account. Rent account debited to cash account 2000. Write the narration being rent paid. The next transaction is as on 20th/4/2019 goods costing rupees 1500 given as charity. So now first you should ascertain the accounts involved in the transaction. It is charity and purchase. The nature of the charity is expenses and purchase is also belong to the expenses. So now apply the rule. When goods given as charity which increases the expenses of the business, now ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದೆನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ವೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಚಾರಿಟಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನೀವು ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಚಾರಿಟಿಗೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ನೀವೇನು ಟೋಟಲ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ ಡಿಕ್ರೀಸ್ಡ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್. ಸೊ ನಾವು ರೈಟ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ಆನ್ 20th/4/2019. Which account is debited here? Charity account. So first you should debit the account charity account debited of rupees 1500 to purchase account 1500 being goods given as charity. Here for example 2000 ಗೂಡ್ಸ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ 1500 ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ನೀವು ಚಾರಿಟಿಗೋಸ್ಕರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ 1500 ಗೂಡ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಗ ಪರ್ಚೇಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಚಾರಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಗಿವನ್ ಆಸ್ ಚಾರಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಚಾರಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಗೊಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವೆನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಇಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಐದರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಕೌಂಟ್. ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ನೀವು ಬರೆಯೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆಸ್ ಚಾರಿಟಿ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಕೌಂಟ್. And the next transaction is purchased office furniture of rupees 11,200. So here there are two accounts. One is office furniture account and the second one is cash account. So office furniture is considered as an asset to the business and cash is also considered as asset to the business. When furniture purchased by the business, then it increased. For purchasing the office furniture, so here we have to pay cash. Now the cash is decreased. So now apply the rule. When asset increased, then it must be debited. And at the same time, when asset decrease, it must be credited. So now the journal entry will be office furniture account debited to cash account. 11,200 being office furniture purchased for cash. As on 26/4/2019, cash withdrawn for household purpose. So when cash withdrawn by the proprietor or the owner for his personal use, then it will be considered as drawings account. Drawings, and the second one is cash account. So drawings come under capital, whereas the nature of cash, as you all know, it is an asset to the business. So ಯಾವಾಗ ಅವನು ಕ್ಯಾಶನ್ನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಿಂದ ವಿತ್ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ಆಗ ಅವನ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಮೌಂಟು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ದಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಆಫ್ ದಿ business is also decreased. So now apply the rule. When the capital decreased, it must be debited
when the asset decreased, it must be credited. So now write the date 26/4/2019. So which account is debited here? Drawings account. ಯಾವ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೋ ಸೊ ಆ ಅಕೌಂಟನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ಸೊ 5,000 ಅನ್ನು ವಿತ್ಡ್ರ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 5,000 ಟು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಕೌಂಟ್ 5,000. Write the narration. Being cash withdrew from business for personal use. The next transaction, interest received cash for rupees 1,200. So first you have to ascertain the accounts involved in the transaction, that is interest account, and the second one is cash account. When interest received, it is considered as an income to the business. Cash is considered as an asset. When interest received, it increases the income of the business, then it must be credited, and at the same time cash of the business is also increased. So when asset increases, it must be debited. So now write the date as on 28/4/2019. Which account is debited here? Cash account. Write the cash account first. Cash account debited of rupees 1,200 to interest account 1,200. Now write the narration. Being interest received. The next transaction is as on 29/4/2019. Cash sales. Here there are two accounts. One is cash account and the second one is sales account. Here the nature of the sales account is income and the cash is asset. When goods sold for cash, then it increases the income to the business, and at the same time cash is also increased. So now apply the rule. When income increased, it must be credited. When asset increased, it must be debited. So which account is debited here? Cash account debited. Cash account debited. The amount of sales was rupees 2,300, must be debited to sales account 2,300, being cash sales. The next transaction is as on 30/4/2019, payment of salaries in cash rupees 12,000. So as you all know, there are two accounts involved. The first one is salary account and the second one is cash account. Salary is considered as an expenses to the business, whereas cash is considered as an asset to the business. So when salary paid, which increase expenses to the business, and at the same time cash decreased. So now apply the rule. When expenses increased, it must be debited. When asset decreased, it must be credited. So as on 30/4/2019, salary account must be debited. So now write the journal entry as salary account debited to cash account. So the amount of salary was rupees 12,000. So now write the narration. Being salary paid. So after recording all the transaction in the journal book, finally you must total both the amount column, that is debit column and the credit column. You will get 2,96,400, and the total of credit is also same, 2,96,400. ಡೆಬಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 2,96,400 ಬರುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾಲಮ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗಲೂ 2,96,400 ರೂಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಡೆಬಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ 12 marks ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಟುಡೇಸ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.